I want a miracle. Njagala kyamagero. Simply saying you want God's action in your life. Kwegamba oba otegeeza nti oyagala ekikolwa oba ebikolwa bya Katonda mu bulamu bwo. Faith in God Okukkiriza mu Katonda means acting in God. kitegeeza kukolera mu Katonda. Produce a miracle Okufuna ekyamagero. and then you testify Olwo n'ojulira of His ku goodness, bulungi bwe, of His power, ku maanyi ge, how He has been able to work out ABCD in this situation. engeri gy'asobodde okukola ku kino na kino mu mbeera eno. Amanya gange nze Nanyonjo Jalia My name is Nanyonjo Jalia nga nviiridde Kazo. from Kazo. Ono ali wano muwala wange bamuyita Nakijoba Raihana Tendo. Next to me is my daughter Nachijoba Raihana Tendo. Abooluganda nze okuweera Yesu wange obujulizi. I've come to testify to my Jesus. Abooluganda Yesu wange mulungi nnyo. My Jesus is so good. Abooluganda najja mu kifo kino I came to this place nga mbonyeebonye okumala emyaka 3 n'ekitundu. having suffered for 3.5 years. Abooluganda muwala wange namuzaala nga mulamu bulungi. I gave birth to my daughter when she was very healthy, Naye we yaweza omwezi gumu but when she made 1 month, yatandika okufuna attacks. she started getting attacks. Ne mutwala mu ddwaliro e Mulago. I took her to Mulago Hospital. Bwe baamukebera When the doctors examined her, ne basanga ng'alina asthma. they found that she had asthma, Ne bagamba nti alina ne bronchopneumonia. and they said she also has bronchopneumonia. Era zino ze zimu ku bbaluwa ze ntodde ku bbaluwa nga 30 Here are some of the few medical reports I've picked from a heap of about 30 medical reports, eziraga bwe yabeeranga omulwadde. which show how she was sick. Praise the Lord Jesus Christ, brethren. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe abooluganda. On the screens before you are various medical forms from Mulago Hospital, Ku ntimbe zammwe ebbaluwa ez'enjawulo ezivudde mu ddwaliro ery'e Mulago, and they all belong to our sister Nachijoba Tendo Raihana. zonna za muganda waffe Nakijoba Tendo Raihana. And as you can see, they're from Mulago Hospital and they're inpatient discharge forms. Ebbaluwa omulwadde kwe yasiibulira okuva e Mulago. So our sister was taken to this hospital Muganda waffe yatwalibwa mu ddwaliro lino as a known asthmatic patient ng'amanyiddwa ng'omulwadde w'olufuba. who had been admitted with difficulty in breathing, Mu kaseera ako bamuwa ekitanda nga akaluubirizibwa mu kussa, wheezing, ng'ayiriitira, cough and fever. ng'akolola ate ng'alina omusujja. So when the doctors examined her, Abasawo bamwekebejja, they found that she had acute exacerbation, meaning that she had difficulty in breathing with shortness of breath, abasawo baazuula nti takyalina mukka abakamubake, together with pneumonia. era ng'alina n'obulwadde bwa lubyamira. And all these various medical forms talk about the same. Ebbaluwa zino zonna zoogera ku bulwadde bwe bumu. And this other one in particular, still from Lago Hospital, Naye eva mu ddwaliro ery'e Mulago, belonging to our sister Nachijoba Raihana. ya muganda waffe Nakijoba Raihana, Still, she was taken to this hospital era yatwalibwa mu ddwaliro lino as an infant with known asthmatic, omwana omuto ng'amanyiddwa nti mulwadde wa lufuba. and she was admitted complaining of cough, N'aweebwa ekitanda ng'akolola, wheezing, ng'ayiriitira, with difficulty in breathing. era ng'alina obuzibu mu kussa. And in this one, it stated that this was the 5th admission that year. Era wano baawandiika nti guno gwali mulundi gwa kutaano nga bamuwa ekitanda mu So mwaka still, the ogwo. doctors examined her, Era abasawo bagenda maaso omwekebejja, and they found that she had an asthmatic attack ne bazuula nti ali mu state obulwadde bumulumbye obw'olufuba, with bronchopneumonia. era ng'alinamu obulwadde mu mawuggwe obwalubyamira. And this particular card is an appointment card from Mulago Hospital, Eno ekaada ya appointment kwerabiranga omusawo mu ddwaliro e Mulago, which belongs to our sister Nachijoba Raihana Tendo. kaada ya muganda waffe Nakijoba Raihana Tendo. And this particular card contains the various reviews that our sister had at this hospital Kaada eno eriko emirundi egy'enjawulo omwana ono gye yatwalibwanga mu ddwaliro okulaba omusawo in that particular year. mu mwaka ogwo. And below are the various reviews that our sister had in Mulago Hospital, Tulaba emirundi egy'enjawulo muganda waffe ono gye yatwalibwa mu ddwaliro having the same problem. ng'alina obuzibu bwe bumu. Naye abooluganda But brethren, omwana ono twabeeranga mu ddwaliro whenever we were in hospital with this girl, buli kaseera nga tubeera mu ddwaliro. all the time would be admitted in hospital. Mu mwezi omulamba ng'ewaka bw'obala ennaku ze tubeerawo ng'eyinza okubeera wiiki emu. In a whole month, would spend like only 1 week at home. Ng'ennaku ezisigadde zonna tubeera mu The rest ddwaliro. of the days would spend them in hospital. Baatuuka ne bamuwa inhaler esooka Time came, they gave her the first inhaler.
ne bagenda okulaba ng'ate akaziyitiridde ne bamuwa ey'okubiri. When they saw the attacks were so frequent, they gave her a second inhaler. Ey'okubiri twalinanga okugimufuuyira emirundi 3 olunaku. And for the second one, we had to spray it on her 3 Nga buli times a lunaku day. nga buli lunaku olina okugimuwa obutayosaamu. Every day we had to administer this to her without missing. Ey'okubiri ng'olina okugimuwa nga ataaka emukutte n'olyoka omuddusa mu ddwaliro. And for the second one, we were supposed to give her first aid of using that inhaler on her, and then would rush her to hospital. Era abooluganda nga ne ku ssomero tulina okuteekayo inhaler. Even at school, we had to put an inhaler for her, Nga bwe ataaka bwe mukwatira ku ssomero that in case she would get the attack while at school, bamuwa inhaler eyo ne bamuddusa ewaka. the teachers would use that inhaler on her and then rush her home. Essaawa yonna twabeeranga ku bunkenke nga buli ddakiika obeera okimanyi nti bamukomyawo. All the time we were on tension, knowing that any minute they are bringing her back home. Nga tumwambaza tumusabise, We would make her wear very warm clothing. nga buli ddakiika ye tayambalako ng'abaana kugamba nti omwambazza n'anyirira. She would never dress up smartly like other children. Ng'olina okumusabika era nga ne ku ssomero baatukkiriza okumwambaza nga tumusabise. We were supposed to give her very heavy coats, and even at school they permitted us to do that. Yayitanga mu mbeera eyo She used to go through that situation, ng'akugamba naye nange lwaki tondekaako. and she would say, "Why don't you let me to go free?" Nze tebanzikiriza kuyimba mu baana kubanga me, mbeera nyambadde bwe nti. They don't allow me to sing with fellow pupils because I'm dressed like this. Era ye nga ku sipiikidde taparticipatinga. She would never participate on the speech days. Abooluganda nga obeera omugumya n'omugamba nti munnange oli mulwadde. We would keep consoling her and telling her that you are sick. Yabeeranga mu mbeera eyo She was in such a state, era bino bye bifaananyi ebiraga. and these are the photographs to show. Wano ng'akyali mu myezi Here, when she was just a few months old, nga bw'ati bw'abeera ku kitanda. this is how she was admitted in hospital. Wano nga bamuteeka ku oxygen Here, she would be put on oxygen support. nga buli ddakiika abeera ku oxygen. Every time she would be on oxygen support. Nga ku ssomero mulina okumusabika bwe muti. And while going to school, we had to dress her up with such warm clothing. Nga omwambaza ka skin tight munda Would make her wear a skin-tight garment inside n'olyoka oteerako sokisi z'essomero kungulu. and put the school stockings on top. Ng'omwambaza gloves And would make her wear gloves abeere ng'empewo terina bw'emuyita ng'omuteekamu ne sikaafu mu so that bulago. the coldness cannot enter her body, and would even put a scarf round her neck. Bwe lwabeera ng'olunaku nga lwa sports day If it was a day for sports, era ng'olina kumusabika ye bw'oti. still would make her dress up heavily Era ye like ng'alina this. kubeera muleeya. She had to stay always free from the uniform. Yali nga tayinza kussa nga tomuwadde inhaler ye eya buli lunaku. She could not breathe unless supported with this inhaler on a daily basis. Ye yali takwatibwa ku ssenyiga oba ekifuba. We would not allow her to catch flu or cough. Era nga bwe kimukwatako omanya bumanya nti kati ekyo kitanda. Whenever she would get cough or flu, you would just know that now we are going to take her to be admitted in hospital. Abooluganda natuuka ne neebuuza omwana wange oxygen taamuwunze n'abeera nga takyategeera. Time came and I wondered if frequent use of oxygen support on my daughter would not make her lose her senses and cause damage to her brain. Naye ng'ekyokukola sikirina. But I had no alternative. Abooluganda olunaku lwali lumu It was one day, Katonda n'aleeta neighbor wange. God brought my neighbor. Kati yambuuza naye bannange, neighbor otambula buli kaseera gwe tobaawo. She asked me that, "Neighbor, you're always away from home." Ne mugamba munnange mbeera ndi mu ddwaliro ng'omwana wange mulwadde. And I said, "I'm always in hospital because my daughter is sick." N'aŋŋamba yii ojja omuleeteko ew'omusumba waffe amusabireko. Then she said you should bring her to our pastor to pray for her. Abooluganda yandeeta wano. So she brought me here. Nabbi Samuel Kakande yasabira omwana wange. Prophet Samuel Kakande prayed for my daughter. Abooluganda okuva lwe yasabira omwana wange. From the day he prayed for my daughter, Omwana wange teyaddamu kufuna ataaka. my daughter never got any asthmatic attacks again. Assa bulungi. She breathes very well. Ssenyiga ne bw'amukwata Even if she catches flu,
ekifuba ne bwe kimukwata Even if she gets cough, takyafuna ataaka. she no longer gets asthmatic attacks. Okuva ku myaka 3 n'ekitundu kati wa myaka 5 agenda mu 6. From 3.5 years now, she's about to make 6 years. Abooluganda taddangamu kufuna attack. She has never got any attack. Let's clap for Jesus, the mighty healer. Yesu Kristo mu ngalo muwonyi ow'amaanyi. Eyali tasobola kwambala bulungi Before, she could not dress up smartly. nga teyeetaba mu banne bye bakola. She could not associate in the various activities by other children. Abooluganda oluvannyuma lw'essaala z'omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande, After the prayers of the man of God, Prophet Samuel Kakande, kaakati embeera ye yakyuka. now her situation changed. Wano Here, yali speakide nga naye aparticipatinga. it was a speech day and she too was participating. Era wano omulaba ng'alimba nne naye ng'ayimba kuba yali ayambadde bulungi nga tetukyamusabika. Here you can see she was among her fellow pupils, dressed smartly, and she was participating in the Wano yali singing. ku swimming lessons. Here she was attending to swimming lessons. Era wano yali birthday ye ng'ayambadde bulungi ng'abaana abalala. And this was her birthday, so she was dressed smartly like other children. Yeeyagala azannya bulungi mulamu She's happy, she plays normally, she's healthy, era asoma bulungi. and she studies well. Jesus Nebaza of nnyo this Yesu church. wa Nabbi Samuel Kakande. I thank so much Jesus of Prophet Samuel Kakande. Ne neebaza ne nabbi waffe Nabbi Samuel Kakande okusabira omwana wange. I thank our Prophet Samuel Kakande for praying for my daughter. Okuyita mu ssaala z'omwana wange Through yawonyezebwa. his prayers, my daughter got healed. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Yesu. Glory and honor back to Jesus. Oluganda Yesu yeebazibwe. Praise Jesus, brethren. Manyi gange yenze Nanatendo n'ekijewe Raihana. My name is Tendo Raihana Nachijoba. Nebaza Yesu okumponya. I thank Jesus for healing me. For Jesus for this wonderful miracle. Bire Yesu Kristo mu ngalo lw'ekyamagero kino ekyewunyisa. Byeneyagaliza biri mu gwe Yesu ze binonye